السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم جميعا ان شاء الله، ينعاد علينا جميعا بالخير. Today we are going to discuss Unit 3, and as always we are beginning with skill number 3, discussing readings and trends. هنناقش القراءات والاتجاهات. Readings are the amount shown by a meter or other measuring instrument. لما نيجي نكون بنقيس حاجة، بنعمل تحليل مثلا لاستهلاك المية، بنعمل curve graph. The readings, what can we read from this analysis that we did? القراءات. And trends here does not mean trends like on Facebook that this is #1 trend in Egypt. No, trends here means the general direction in which something is changing. Of course readings differ، القراءات اللي احنا بنقرأها بتختلف، فاتجاه الاختلاف ده بقى ايه؟ هل القراءات اللي بتختلف دي اتجاهها انها بتختلف نزولا ولا صعودا؟ This is the meaning of readings and trends. This is what we are going to discuss. We are going to learn how to describe the different readings and trends of graphs that we see and discuss. ناقش ان احنا ازاي على تحليل كده لاستهلاك حاجة هنقرأ القراءات وهنصنفها ازاي وهنوصفها بايه، نقول امتى فوق امتى تحت كده. Okay, so we are going to discuss words to describe fluctuations. What is fluctuations? Like in this picture we have ups and downs. It is not regular. So the fluctuations are the regular, the irregular, rising and falling in number or amount. التذبذبات، تذبذب في القراءة. القراءة ما هيش منتظمة، مش اللي هي مثلا يا نازلة يا طالعة، لا هي نازلة طالعة. This is the fluctuations. So we have this one is a curve graph or a graph curve. هنقرأها ونوصفها ازاي بقى، وايه هي الكلمات اللي احنا نستخدمها علشان نوصف الصورة اللي قدامنا دي. Okay, the first one is this area. Can you see it? This one is rising. الخط طالع. So we call it rise and also increase. But it is rise, but we can sometimes use increase. Okay, the opposite. The opposite is this one. We call it fall or decrease. So here the consumption rises and here the consumption falls. Okay, the next one. Can you see this? This is the lowest point in this specific day. دي أقل نقطة في اليوم ده، يعني احنا اللي تحت دي أيام، فاليوم ده هو Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday again. يبقى أقل نقطة في اليوم ده what do we call it? We call it trough. يبقى أقل قراءة بنسميها trough. Okay, how about the opposite? The opposite is the peak. We call it the peak, the highest point of an activity. So trough is a point of low activity and peak is the highest point of an activity. Okay, let's see what's next. This one. If you looked at the picture, we can see that it increased and then it decreased again. لو جينا نبص للحتة دي هنلاقيها طلعت سنة صغيرة وبعدين نزلت تاني. What do we call this? We call it blips. Blip ومضات, a sudden but temporary change or interruption. This is the blip. تغير مفاجئ
ولكن بيحصل في ثانية ويرجع تاني عادي زي ما هو. بليب طلعت بعدين في ثانية نزلت تاني. اوكي let's see what's next. this one شايفين وهي بتطلع في، ما هياش طالعة بخط مستقيم ازاي، خط متذبذب، طالعة متذبذبة. what do we call this؟ we call it continual. لما الحاجة تطلع بتذبذب يعني بيحصل interruptions في النص، مش طالعة بخط مستقيم من غير اي حاجة تقطع طريقها، لا هي بتطلع او بتنزل يعني سواء ده او ده بفترات، في فترات كده بنطلعها، ما بتطلعش على طول. we call it continual، مستمر بس متقطع. okay how about the opposite this one؟ دي بقى طالعة مستقيمة اهي، حتة كبيرة طالعة مستقيمة مفيش تذبذبات زي دي. we call this continuous. So can you see the difference here between continual and continuous? Continual is full of interruptions, but continuous is not. Okay, let's see what's next. Yes, this one, this huge area. عندنا من أول 4700 هي بتتقرأ كده عشان محدش بيقول أنا بقول غلط. 4700 من أول 4700 وعندنا 2700 the range يعني التذبذبات دي كلها بتحصل في الرينج ده. so this is we call it the range، المساحة اللي بتحصل فيها الكلام ده ايه، مفيش اي تذبذبات من اللي جوه في الصورة دي طالعة عن 4700 ولا في نازل عن 2700، هما في الرينج ده بس. تمام. so all these irregular rising and falling, what do we call it؟ we call it fluctuation. so that's it. يبقى لما تكون حاجة طالعة بنسميها rise أو increase، نازلة full decrease، أقل نقطة trough، أكبر نقطة وأعلى نقطة peak، ومضات إن حاجة تطلع في ثانية كده وبعدين تنزل تاني عادي blip. طيب حاجة بتطلع أو بتنزل بس متذبذبة ما بتطلعش ورا بعض، في interruptions في الموضوع continual. طيب بتطلع أو بتنزل على طول كده من غير أي interruptions continuous. الرينج اللي بيحصل فيه الكلام ده، الرقم اللي ما بيطلعوش عنه ولا بينزلوا تحته range. كل التذبذب ده بقى بنسميه ايه؟ fluctuation. These are the words that we use to describe fluctuations. Okay, now we are going to just discuss the meanings of each one individually so that you can have it with you. And it's also in the book. When we do the exercises, you are going to see that the definitions are there. Okay, so fluctuation. Fluctuations in electricity consumption is due to lots of factors. التذبذب في استهلاك الكهرباء راجع إلى عوامل كتير وهنشوفها في الكتاب. Okay, next, rise and increase. Rise and increase noun وverb، فعل واسم. The first sentence, for example, increase in consumption is due to rise in demand. الزيادة ده دلوقتي noun، الزيادة في الاستهلاك بيكون بسبب الارتفاع في الطلب. You know demand، الطلب اللي هو في البيع والشراء، الطلب والعرض والطلب. This is in demand. إن بيحصل استهلاك، الاستهلاك بيزيد لما يكون في ناس كتير بتعمل نفس الحاجة في نفس الوقت مثلا. To rise in demand. When demand rises, consumption of electricity increases. لما الطلب بيزيد فعل استهلاك الكهرباء بيرتفع، فعل برضو. Now fall and decrease. Decrease in consumption is due to fall in demand، نفس اللي فوق بس العكس. And when demand falls, consumption of electricity decreases. So this is it. Now continual. Let's read this small and short conversation. Weren't you studying just now? When did you hold your phone? I take a break every 10 minutes for 1 minute phone time.
Just sit down and study already. Studying is not a continual process. عارفين انتم لما نكون مثلا قاعدين بنذاكر وكل شوية نسيب الكتاب ونمسك الموبايل، نسيب الكتاب ونمسك الموبايل، نسيب الكتاب ونمسك الموبايل، ده كده بيحصل ايه؟ بيحصل interruption، ما بنذاكرش ورا بعض وما بنذاكرش لمدة ساعتين مثلا متواصلين، لا احنا كل شوية بنسيب الكتاب ونعمل حاجة تانية. يبقى العملية دي بنوصفها بانها ايه؟ continual، هي مستمرة بس بيحصل interruptions في النص. So this is when we describe it as continual process. Okay, what about continuous? Continuous, my nieces are not here, I can finally study continuously. مفيش حد من قرايبنا موجود في البيت، ولاد اختي مش هنا، بنات اختي او اخواتي مش هنا، فاقدر ادرس continuously باستمرار من غير اي interruptions في النص. So this is the difference between continual and continuous. Okay, now the last two words, peak and trough. Peak temperatures in summer are from June to August. Peak temperatures، الأيام والشهور اللي درجة الحرارة فيها بتوصل لأعلى حاجة هي من يونيو لأغسطس. Trough، the stock market fell by 48% from peak to trough. سوق الأسهم وقع بنسبة 48%، كانوا على القمة نزلوا في القاع على طول. Trough، في القاع، أقل نقطة. Point of low activity. So this is what we have. It's easy. We just have some words to describe the fluctuations of any reading that we read. Now moving to the exercises in the book. Okay. Now 8A, you do not have it. We're going to see number 8B, point 8B. Helen, an electrical engineer at a power station, is given a talk to a group of visiting investors. Listen to the talk and note the 5 factors that influence electricity consumption. هنشوف ايه هما ال5 عوامل اللي بتأدي لاستهلاك الكهرباء سواء بالزيادة أو بالنقصان. Okay. Helen, one of the biggest headaches in power generation is the fact that electricity consumption fluctuates considerably. So, in order to maintain a continuous supply, we have to make continual checks and adjust the power and load we generate. To help us plan those adjustments, we forecast fluctuations in demand so that we can anticipate peaks and troughs. We base these forecasts on a number of different factors. One of the most important ones, is temperature. During periods of very cold or very hot weather, demand increases. The increase in demand is obviously due to millions of electric radiators coming on when it's cold, and air conditioning units working hard when it's hot. Another factor, a key factor which increases or decreases demand, is whether or not it's light or dark in the morning and evening. Obviously that dictates lightening consumption. So those are the 2 main seasonal factors. They generally go hand in hand. So on cold, dark, winter evenings, the rise in demand is significant compared with warm, light summer evenings. We also take into account what day of the week it is, particularly whether it's a weekday or the weekend. Generally, demand rises during the week, when factories and offices are operational, and then decreases when a lot of them close at the end of the week. So demand falls at the weekend. Those are variations that take place within a given week. During any given day, there are factors such as meal times, when electric ovens are switched on, obviously, that causes a jump in consumption. Even commercial breaks during popular TV shows,
can cause blips in demand. There can be a sudden rise when people rush to switch kettles on or heat up snacks in microwaves, and then a sudden fall shortly afterwards. Okay, that's it. هي اتكلمت ايه بقى في المحادثة الطويلة العريضة دي؟ قالت ان المفروض هم بيمدوا المكان اللي هم بيشتغلوا فيه بالطاقة وبالكهرباء، فبما ان استهلاك الكهرباء fluctuous بيتغير ومتذبذب على طول ومش قادرين يحددوا مثلا نمد الطاقة بقد ايه، فبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه غير انهم يعملوا تشيك كل شوية علشان يقدروا يعرفوا الطاقة اللي هم هيدوها وهيزودوا بيها المصنع بتاعهم مثلا هتبقى قد ايه. فايه هي بقى التغيرات اللي ممكن تخلي الكهرباء تزيد او تقل استهلاكها؟ the weather الطقس. if it's hot we use air conditioning بنستخدم التكييف. if it's cold we use the radiator اللي هو بقى الآلات اللي بتدفي. yes, the devices that when it's cold we use it. for heating we use the radiators to heat a room. Okay, what did they speak about? They also spoke about the day of the weekend. If it is a day in the week, a day that people work on, then the consumption is higher. ليه الاستهلاك أعلى في الأيام اللي فيها شغل؟ لأن المصانع بتستخدم الكهرباء، فالكهرباء بتبقى أكتر. ده بالنسبة للمصانع طبعا، مش البيوت، لأن البيوت مختلفة تماما. Okay, if it's a weekend أجازة ومحدش هيروح بقى يوم الجمعة مثلا، بس طبعا عندهم هيبقى يوم الحد، لأن ده برا معندهمش الجمعة أجازة زينا، فيوم الحد مثلا عندهم لا، ساعتها الكونسومشن هيبقى أقل لأن مفيش شغل. Then they talked about home. اتكلموا بقى عن البيت. That if it was a meal time in houses, of course, if it was a meal time, then the consumption is going to be high because we use the oven if it was electric, and we use the microwave. And when we are also at home, we use the TV. And what causes blips? التلفزيون لما نكون بنتفرج على مسلسل أو على فيلم بيقطع في ثانية، في فهمته ثانية كده، ثانية بسيطة كده، تقوم جاية الشاشة قافلة ثانية وتقوم جاية راجعة تاني على الإعلانات. دي بتعمل بليب. البليب الومضات دي بتسبب ازدياد في الطاقة وبعدين ترجع تاني زي ما هي. And yes, this consumption, we can actually look at this consumption in our lives. Like for example, the internet bundle. باقة النت اللي عندنا في البيت. Before Corona, each one of us would just maybe renew it once a month. بنجددها مرة كل شهر في الميعاد العادي بتاعها. But after Corona, after people stayed at home more than they were in the streets, lots of people say that their internet bundle ends before the month. ناس كتيرة بتقول ان باقة النت بتاعتهم خلصت قبل الشهر. ده ليه؟ لان الاستهلاك زاد، لان الناس قاعدة في البيت. So that's it. طيب البليب اللي بتحصل لما نكون بنتفرج على مسلسل او فيلم وبعدين تيجي الاعلانات، بتحصل في اي حاجة تانية like the laptops and computers. If you notice, when we use the laptop, when we first turn it on, we hear the noise. لما اول ما نفتح الكمبيوتر او اللاب بنسمع الصوت كده كده بتاع المروحة شغال على طول، ولكن اول ما بنفتحه الصوت بيعلى، الصوت بيبقى عالي، وبعدين لما اللاب بيفتح والكمبيوتر بيفتح خلاص بقى بيرجع طبيعي زي ما كان الصوت اللي احنا عارفينه اللي هي المروحة العادية. This is a blip. في الفترة دي اللاب او الكمبيوتر بيستهلك طاقة اكتر على ما يفتح، بيستهلك طاقة اكبر على ما يفتح، وبعدين بيرجع بقى تاني استهلاكه العادي. This is a blip. This is an example of a blip. When we switch on the laptop or the computer before it is turned on, before it is ready to be used, it is a blip. Okay. So now, what are the 5 factors that influence electricity consumption? Number 1,
she talked about temperature, the weather. So temperature. If it's cold, we are going to use radiators. If it's hot, we are going to use air conditioning. Okay, number 2, light levels. Light levels. That's right. If it was in the morning, we would not turn on lights because we already have the light. But when it's at night, we use the light because we cannot see. So we turn on the lights, and so the consumption is increased. So number 2 is going to be light levels. Number 3, day of the week. Whether it was an ordinary day that people go to work in or a weekend. And of course this is different from factories and houses. لو المصنع فالويك اند هيبقى الاستهلاك في المصنع أقل. لو البيت فالويك اند هيبقى البيت أكتر في الويك اند لأن كل الناس أجازة فقاعدين في البيت فبيستهلكوا. So number 3 is day of the week. Number 4, meal time. If it was meal time, you are going to use the microwave, you are going to use the electric oven so that you make your food, and this increases the consumption. Number 5, commercial breaks on TV. That's right, this blip. Even when we switch the channels, في ناس لما الإعلانات بتيجي بيقلبوا التلفزيون. لما بنقلب القناة there is a blip لأن بنغير بنعمل نشاط. ففي الثانية دي بيحصل blip, بيحصل increase in consumption for just a temporary period of time, and then it comes back to normal. So these are the 5 factors that affect the electricity consumption. Okay, now move to C. Complete the following extracts from the talk using the correct form of the words in the box. We are going to use them as verbs sometimes and as nouns sometimes. هنستخدمهم كأفعال وكأسماء في بعض الحالات. Number 1. During periods of very cold or very hot weather, demand increases. Yes, that's right. So this is a verb. The blank in demand is obviously due to millions of electric radiators coming on. The what? Now we need the noun, the increase. The increase in demand is obviously due to millions of electric radiators. Oh yes, before I forget, the verbs and the nouns increase and increases. الفعل والاسم الاتنين بيتنطقوا غير النطق اللي التاني بيتنطق. Do you remember stress؟ فاكرين الستريس اللي خدناه في الترم الأول؟ هي دي ليها علاقة بيها. The verb, the stress is on the second syllable, so we say increases, increases, increases. إن ما هياش باينة في النطق، احنا بنعلي صوتنا في increase, increases, increases. But the noun is increase, increase, increases, increase. في فرق في النطق. Those of you who have good ears are going to notice it. So the verb, the stress is on the second syllable, increases, increases. The noun, the stress is on the first syllable, increase, increase. Okay? So number 1, increases, and then the increase in demand is obviously due to millions of electric radiators. Number 2, a key factor which blank or blank demand is whether or not it's light or dark. So now we need 2 opposites. عايزين حاجتين عكس بعض. A key factor which ما نقدرش نقول rise or fall demand. ما ينفعش. Or even falls or rises. ما ينفعش برضه. So what are we going to use? We are going to use increase, the verb, and decrease. So a key factor which increases or decreases verb demand is whether or not it's light or dark. Number 3. On cold, dark winter evenings, the blank in demand is significant. The rise in demand. الارتفاع في الطلب. The rise in demand. Of
course, some of you may say, okay, why did we use on number 1 the increase in demand and on number 3 the rise in demand? It does not make a difference. Both of them are correct. But this question asked us to do it from the extracts, complete from the extracts, and this is how she said it. She said, in cold, dark winter evenings, the rise in demand is significant. Okay. Now, number 4. Generally, demand blank during the week, when factories and offices are operational. So, demand rises. الطلب بيعلى علشان الفاكتوريز بتبقى شغالة. 5. So, demand falls at the weekend. ده العكس بقى. بيعلى أثناء الشغل الأسبوع عشان في شغل، وبينزل في الويك اند في الأجازة. 6. There can be a sudden blank when people rush to switch kettles on. So it is what? There can be a sudden rise. ارتفاع. When people rush to switch kettles on or heat up snacks in microwaves, and then a sudden fall shortly afterwards. So this sudden rise and fall, what do we call it? A blip. The moment we put the blog, we have a blip. الأول ما نحط الفيشة كده بيحصل blip، وبعدين بيبقى عادي بقى زي ما هو. And here's a piece of advice, I think you already know it. Do not leave any things blocked in. ما تسيبوش أي فيش في الحيطة لو انتم مش مستخدمين الحاجة، لأنها بتستهلك كهرباء برضه، وهي محطوطة في الحيطة بتستهلك كهرباء. So we should block out anything if we are not using it. Okay. D is not with you. What we have is E. Match the words. We already know the meanings of each one of these, right? So we are going to just match them. Okay. Number 1, continuous. What does it mean? It means without interruption. Yes, that's right. Number 2, fluctuations. We're going to look for something which is irregular. So which one is it? It is number G. Changes, movements in general. تغيرات وتحركات عامة. Okay. Number 3, peaks and troughs. This is going to be number D. High points and low points on a graph curve. This is the graph curve. The graph curve. Okay, number 4. Peak demand. Peak alone. Peak demand. Peak demand is maximum power requirement at a given time. القوة المرغوبة أو أعلى level مرغوب هو maximum power requirement at a given time. أقصى قوة مطلوبة في وقت محدد. Okay, number 5, range. What is a range? A range is amount between an upper and lower limit. هي الكمية أو العدد الرينج اللي موجود بين point, upper point and lower point، أو limit اللي هو حد أقصى وحد أدنى، هو ده range. Number 6, band of fluctuation. This is going to be H, zone of up and down movement. Band of fluctuation. Okay, what does it mean, band of fluctuation? In this graph curve for example، في الرسمة اللي قدامنا دي مثلا، ممكن دي كلها fluctuation، بس ممكن يكون في تحليل تاني أو جراف تاني في خط مستقيم مثلا، وبعدين في fluctuation وبعدين بترجع تاني خط مستقيم. الحتة بقى اللي على بعضها دي فيها fluctuation بس قبلها منتظم وبعدها منتظم، we call it band of fluctuation. قبلها منتظم بعدها منتظم. So it's a zone of up and down movement. منطقة من القاع والقمة، القاع والقمة. This is the band of fluctuation. Okay, number 7,
blips. Momentary rises followed by a fall. F. يبقى صعود ملحوظ لحظي، بنصعد لحظي، ارتفاع لحظي، جاي وراه نزول للقاع. 8. Continual is, of course, where is it? Yes, E. Regular and repetitive. منتظم ومتكرر. Regular and repetitive. كل 5 دقايق نعمل حاجة لمدة دقيقة، كل 10 دقايق نعمل حاجة لمدة دقيقة. منتظم ومتكرر. Repetitive. Okay, so that's it. Now, before I forget, your assignment is number F. I already explained everything on this same picture, on this same graph curve. What I want from you is just the description. أنا بالفعل أساسا شرحت اللي احنا عملناه عليه، فأنا مش هقول لكم حاجة منها. كل اللي أنا عاوزاه I want you to tell me where is the peak, where is the trough, and which days are higher and the highest in consumption, and which days are the lower in consumptions and why. Both of them. يبقى أنا عايزة أقصى استهلاك، عايزة أقل استهلاك، وعند قولي الرينج من فين لفين، وأقصى استهلاك فين وأقل استهلاك فين، والأيام نهي اللي فيها استهلاك أكبر وليه، والأيام نهي اللي فيها استهلاك أقل وليه برضو. And so that we know، عشان بس نكون عارفين، the weekend، الويك اند عند الغرب والناس دي بيبقى يوم الحد مش جمعة، فاعرفوا ان الويك اند هيبقى Sunday. Okay, so this is what I want from this fluctuation. مش عايزاها في نقط، انا عاوزاها باراجراف. انا بس بقول لكم النقط اللي انتوا هتتكلموا عليها، ولكن انا عاوزاها paragraph. Okay, and of course I want you to compare it with Helen's explanation. This is your assignment for today. Now let's keep going. 9A. Read the document on energy saving aimed at industrial plant and facility managers. Complete the text using words in exercise 8E. What are the industrial plants? Industrial plants are the factories which are complex industrial sites consisting of several buildings and machinery. Industrial plant مش مصنع واحد، بل منطقة كبيرة جدا فيها المصنع اللي بيصنع مثلا المنتج الفلاني، ولكن المنطقة دي فيها مباني كتيرة جدا تابعة للمصنع ده، ومليانة بقى معدات ومكانات وماكينات والحاجات دي محطوطة كلها في منطقة كبيرة كده مخصصة ليها، مش مجرد مصنع في منطقة صغيرة، لا، مصنع وفيه مباني كتيرة جدا في المصنع ده. When we have such a large factory, we call it industrial plant. And of course facility managers بيبقى فيه مدراء كده هم المسؤولين عن جعل العمل يمشي بسلاسة وسهولة. So this is it. Now let's read. Dynamic demand control systems can be fitted to electrical devices. كانوا ممكن يقولوا devices وخلاص، بس لازم يعقدوها يعني. To electrical appliances that operate on duty cycles. تمام، دلوقتي هما بيتكلموا عن dynamic demand control systems. في systems كده بتتحكم في الطاقة اللي بتروح لجهاز معين، لو الجهاز مش بنستعمله بيقفلوه، زي جوجل كده. في دلوقتي هاي جوجل او سيري، لما تكون في بيت والبيت ده فيه اجهزة معينة، سيري ممكن نعطلها مثلا تايم تيبل ونقول لها ان في الوقت الفلاني انت هتقفلي التلفزيون مثلا، في الوقت الفلاني هتقفلي معرفش ايه كده. ف this is like it, a dynamic demand control systems used in factories can be fitted to electrical appliances that operate on duty cycles. هتبقى مناسبة ان احنا نستخدمها مع devices، مع الآلات اللي بتشتغل on duty cycles، على دورات محددة. في آلات بتبدأ الأول
بتبدأ، بعدين بتوقف، بعدين بتعمل حاجة تانية، بتبدأ تعمل حاجة تانية، بعدين بتوقف، بعدين بتبدأ حاجة تانية، بعدين بتوقف. زي الغسالة مثلا، الغسالة بتمر بدورات، دورة معرفهمش والله حتى اسمهم ايه، دورة ان هم يغسلوا يحطوا المية، بعدين بتقف ثانية كده، بعدين بتشيل المية اللي هي بتعصر. يعني these kinds of devices هي دي اللي هم قصدهم عليها duty cycles. بتشتغل على دورات، مش بتشتغل على طول، بل بتقف ثانيتين كده تعمل حاجة وبعدين ترجع تاني. appliances that start up, run for a time, shut down again, and then remain on standby for a while before repeating the same cycle. قبل ما تكرر نفس الحركة تاني. Heating and refrigeration units are common examples of power-hungry equipment that operate on this start, run, stop, wait basis. آلات التبريد والتسخين أمثلة شائعة للpower-hungry equipment، الآلات اللي بتستهلك كهرباء كتير وطاقة كتير. that operate on this start, run, stop, wait basis. تبدأ، تشتغل، تقف، تستنى. This is the cycle. Okay, dynamic systems exploit تستغل the fact that duty cycle appliances do not require continuous power. That's true. مش بيحتاجوا الطاقة تبقى مستمرة من غير أي interruptions. The purpose of the systems is to help smooth power demand for the benefit of electrical utilities. Utilities خدمات. يبقى السيستم ده اللي هو dynamic demand control system بيساعد ان هو يخلي استهلاك الطاقة smooth it بيخليه مناسب كده للآلات علشان يستفيدوا من الخدمات بتاعة الآلة دي لأقصى حد من غير ما يستهلكوا طاقة كتير. To achieve this, they delay the start up of the appliances they control during periods of blank. Of what? Of peak demand. They delay the startup of the appliance they control during periods of peak demand. الأوقات اللي الماكينة دي تستخدم فيها أقصى طاقة ممكن تمتصها من المولد أو من الحاجة اللي بتمدها بالطاقة، هو بيوقفوها فيها. The peak demand. يبقى دي أول حاجة peak demand علشان ما تستهلكش طاقة اللي هي أقصى طاقة هي محتاجاها في البيك، فتبقى peak demand. However, only minor adjustments are made to timing, as generally the appliances concerned can only be held on standby for short periods as they need to run on a blank basis. Continual. هنا بيقولوا إن وعلى ذلك برغم من ذلك فالتغييرات القليلة اللي بتحصل بيعملوها على التوقيت بس، توقيت الستارت اب، توقيت الويت، توقيت الفينش and shut down and these things، على التوقيت. لان في العادة اساسا الالات اللي هما بيتكلموا عنها دي ما ينفعش تفضل موجودة ستاند باي غير لأوقات قليلة جدا، لأنهم المفروض بيحتاجوا ان هم يفضلوا شغالين بشكل متواصل، متقطع بس متواصل، في interruptions بس مش interruptions كتير. لأن هو قال الأمثلة الهيتن والريفريجريشن، قال الأمثلة على التسخين والتبريد. فلو هو فضل مخلي الستاند باي كتير للآلات دي قبل ما تشتغل، ممكن اللي فيهم يعني سواء مثلا اكيد في المصانع الهيتنج دي بتستخدم علشان تسخن حاجة، والريفريجريشن علشان تبرد حاجة عشان ما تبصش. فلو فضلت الحاجات دي لمدة كتيرة مش شغالة هيحصل حاجة في الحاجات دي. So number 3 is continual basis, but this still benefits electric utilities as it helps to avoid problematic momentary blank on the demand curve.
What is it? Momentary. What is momentary? It is the blips. Yes, momentary. Dynamic controls work by detecting slight blank in the frequency of the mains AC supply. Dynamic controls work by detecting slight fluctuations. الديناميك كنترولز دي بتشتغل على انها بتشوف الفلكتويشن فين، بتشوف الاختلافات في القراءات موجودة فين in the frequency of the mains AC supply. AC stands for alternating current. التيار المتناوب. This is true because, as you know, the alternating current is an electrical current that reverses its directions many times, and it's used in power supplies. التيار المتناوب بتلاقيه في الثانية، في الدقيقة الواحدة مثلا يفضل يغير اتجاهه ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، مش ثابت على اتجاه، عكس طبعا ال direct current that moves in only one direction. والتيار المتناوب ده it helps in reducing the energy loss. The energy that we lose, it decreases it. The alternating current, التيار المتناوب. So dynamic controls work by detecting slight fluctuations in the frequency of the mains AC supply. Although this varies only within a very narrow what is left range, هي دي الكلمة الوحيدة الفاضلة. Range. Small drops in frequency indicate that power station turbines are working close to full capacity. The dynamic control system can therefore hold the appliance on standby for a short time until mains frequency increases again. So that's it. What else do we have? Yes, these rest are not with us. It's not in your book, so we're going to stop here. I hope that today's section was a bit understood, because it's all again just about words. These are words that we use to describe the fluctuations. That's it. So thank you, inshallah. To next time. عيد مبارك. لموا العيديات بقى. السلام عليكم. Okay, now the last one, 9b. Read the text again and answer the following questions. Number 1. What is meant by duty cycle? Let's come and see duty cycle. Yes, it is the start up, run for a time, shut down again, and then remain on standby for a while before repeating the same cycle. That's it. Operating on a start, run, stop, wait basis. Number 2. What problem is dynamic control designed to avoid? ايه هي المشكلة الأجهزة dynamic control دي مصممة علشان تتفاداها؟ Let's see. Yes, here it is. But this still benefits electric utilities as it helps to avoid problematic momentary blips on the demand curve. So it helps to avoid momentary blips in demand. Number 3. What sensor input do dynamic controls rely on to allow them to function? We have it here. Dynamic controls work by detecting slight fluctuation in the frequency of the mains AC supply. So this is this sensor. It is the frequency of the AC supply. الاختلافات في قراءات التردد للتيار المتناوب. Number 4. What does the sensor input in 3 indicate with regard to power stations? Let's see. Yes, this is it. Only minor adjustments are made to timing, as generally the appliances concerned can only be held on a standby for short periods as they need to run on a continual basis. So it is going to be a slight yes, it's going to be
what is it? No, that's not it. Oh wait, yes, they meant number 3 in the questions. Okay, so what does the sensor input in 3, which is the frequency of the AC supply, indicate with regard to power stations? Let's see. Small drops in frequency indicates that power station turbines are working close to full capacity. So that's it, that the power station turbines are working close to full capacity. Number 5. To what extent do dynamic systems modify duty cycles? Yes, we have this one here above. Yes, the start up of the appliance are just delayed slightly by holding the appliance on standby. So again, it's like this. The appliance concerned can only be held on standby for short periods as they need to run on a continual basis. So what do? The start up of the appliances is delayed by holding the appliance on standby. بيأخروا ميعاد التشغيل بتاع الآلة بإنهم بيكتروا شوية في الستاند باي. ستاند باي اللي هي إن هو شوية وهيشتغل. ستاند باي. Okay, now the last one, 9B. Read the text again and answer the following questions. Number 1. What is meant by duty cycle? Let's come and see duty cycle. Yes, it is the startup, run for a time, shut down again, and then remain on standby for a while before repeating the same cycle. That's it. Operating on a start, run, stop, wait basis. Number 2. What problem is dynamic control designed to avoid? ايه هي المشكلة الأجهزة dynamic control دي مصممة علشان تتفاداها؟ Let's see. Yes, here it is. But this still benefits electric utilities as it helps to avoid problematic momentary blips on the demand curve. So it helps to avoid momentary blips in demand. Number 3. What sensor input do dynamic controls rely on to allow them to function? We have it here. Dynamic controls work by detecting slight fluctuation in the frequency of the mains AC supply. So this is this sensor. It is the frequency of the AC supply. الاختلافات في قراءات التردد للتيار المتناوب. Number 4. What does the sensor input in 3 indicate with regard to power stations? Let's see. Yes, this is it. Only minor adjustments are made to timing, as generally the appliances concerned can only be held on a standby for short periods as they need to run on a continual basis. So it is going to be a slight yes, it's going to be, what is it? No, that's not it. Oh wait, yes, they meant number 3 in the questions. Okay, so what does the sensor input in 3, which is the frequency of the AC supply, indicate with regard to power stations? Let's see. Small drops in frequency indicates that power station turbines are working close to full capacity. So that's it, that the power station turbines are working close to full capacity. Number 5. To what extent do dynamic systems modify duty cycles? Yes, we have this one here above. Yes, the start up of the appliance are just delayed slightly by holding the appliance on standby. So again, it's like this. The appliance concerned can only be held on standby for short periods as they need to run on a continual basis. So what do? The start up of the appliances is delayed by holding the appliance on standby.
بيأخروا ميعاد التشغيل بتاع الآلة بإنهم بيكتروا شوية في الستاند باي. ستاند باي اللي هي إن هو شوية وهيشتغل. ستاند باي. Okay, so these are the questions, and that's it for today. Thank you and happy Eid.